Las puertas calientes se habían vuelto frías. El pozo de las Termópilas, donde la tierra misma parecía sudar con el calor geotérmico, era ahora un monumento a la carnicería. Durante 7 días, una pequeña fuerza griega había contenido al ejército más grande jamás reunido. Durante 3 de esos días, la lucha había sido tan intensa que el aire, espeso por el azufre de los manantiales, había sido reemplazado por el hedor a hierro de la sangre. El rey Leonidas y sus 300 espartanos, junto con sus aliados tespios y tebanos, habían sido finalmente derrotados, traicionados por un pasta que mostró a los persas un sendero de montaña que les llevó a la retaguardia. La noticia, levada por corredores veloces y refugiados desesperados, se extendió por Grecia como un incendio incontrolable. No era solo una derrota, era una herida abierta en el corazón de la Helade. El orgulloso Leonidas había caído, su cuerpo ultrajado por orden del mismísimo Georges, quien buscaba vengar la muerte de su hermano en la primera oleada del asalto. Pero el horror no hizo más que empezar. El ejército persa, una marea humana de cientos de miles, se derramó por el centro de Grecia como un torrente de metal, plumas y seda. No encontraban resistencia. Las ciudades de la fosa de Boeotia, aterrorizadas, se rendían o eran arrasadas. El camino a Atenas estaba completamente abierto. En la ciudad, reinaba el caos. El oráculo de Delfos había dado un mensaje críptico. Solo muros de madera salvarían a Atenas. Un hombre, Temístocles, el estratega que había convencido a los atenienses de construir una flota de triremes, interpretó las palabras. Los muros de madera eran sus barcos. Se decretó una evacuación total. Fue un éxodo desgarrador. Familias enteras abandonaban sus hogares, sus campos, los templos de sus dioses. Mujeres y niños eran llevados a la isla de Salamina, mientras los hombres aptos para el combate se embarcaban en la flota. Desde la Acrópolis, donde un punado de defensas se trinchó, se veía el humo de los pueblos en llamas. Pronto, ese humo lo envolvió todo. Los persas llegaron y tomaron la ciudad vieja. La incendiaron. Los templos milenarios, las casas de los ciudadanos, todo se convirtió en cenizas. La flota griega, anclada frente a Salamina, observaba como su patria ardía. Pero Grecia no se había rendido. Tenía una espina clavada en el costado del gigante persa, su flota. Temístocles, con una audacia que rayaba en la locura, tendió una trampa. Envió un esclavo de confianza a Georges para decir que los griegos estaban divididos y planeaban huir. Georges, ansioso por terminar la guerra de una vez, mordió el anzuelo. En la madrugada, su flota bloqueó ambos extremos del estrecho de Salamina, seguro de que atraparía a los griegos. En lugar de eso, se metió en una ratonera. Los pesados y ágiles triremes griegos destrozaron a la desordenada flota persa en las aguas angostas. La victoria fue total. Desde su trono de oro en la costa, Georges vio como su poder naval se hundía en las profundidades. Y entonces, ocurrió lo inesperado. El miedo se apoderó del gran rey. Temiendo que los griegos navegaran hacia el norte y destruyeran los puentes de barcos que había construido sobre el Helesponto, cortando su línea de retirada, tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Georges, con la mayor parte de su ejército, se retiró a Asia. Pero no era un hombre que aceptara la derrota por completo. Dejó atrás a su mejor general, su primo y cuñado, Mardonio, con las mayores tropas del Imperio. 300,000 soldados de élite. Su orden era clara y terrible. Aplastar Grecia para siempre. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba la verdadera batalla. Mardonio no era un simple cortesano que debía su puesto a los lazos familiares. Era un guerrero nato,
El lleno del gran rey Dario y el hombre que había planeado y ejecutado la sumisión de Tracia y Macedonia a nosotros. Mientras Georges temblaba por su imperio desde la lejana Sardes, Mardonio veía la oportunidad de inmortalizar su nombre. No buscaba solo cumplir la orden de su rey, buscaba terminar lo que Dario había empezado y en maratón y que Georges no había podido concluir. Para él, Grecia era un chuma en el flanco derecha, un conjunto de ciudades ruidosas y ingobernables que debían ser silenciadas para siempre. Conocía sus debilidades, su orgullo, sus rivalidades, su incapacidad para la unidad. Y decidió explotarlas. Desde sus cuarteles de invierno y en Tesalia, Mardonio observó el mapa de Grecia como un jugador observa un tablero. Los Espartanos, con su ejército de ciudadanos soldados, eran la pieza más dura, pero también la más predecible. Su mentalidad era defensiva. Su miedo era una revuelta de los elotes, sus siervos, y en su esencia. Por eso querían construir un muro en el istmo de Corinto, convirtiendo el Peloponeso en una fortaleza, y abandonando a Atenas y el resto de Grecia central a su suerte. Los atenienses, en cambio, eran el alma del fuego. Su ciudad era cenizas, su pueblo vivía en barcos y tiendas, pero su odio hacia Persia era incandescente. Querían pelear, venga sus hogares destruidos y librar su tierra. El resto de las ciudades griegas, desde Corinto hasta Megra, estaban paralizadas por el miedo, mirando de reojo a ambos bandos, preguntándose cuál sería el bando ganador para unirse él. Fue entonces cuando Mardonio odió su jugada maestra. No confiaba solo en la lanza, confiaba en el oro. Envió a un emisario, un rey macedonio llamado Alejandro I, que tenía vínculos de amistad con Atenas, con una oferta tentadora. Mardonio prometió reconstruir Atenas, devolver sus tierras y permitirles vivir libres y autogobernados bajo la paz del gran rey, si tan solo se aliaban con Persia. Era un golpe de genio. Si Atenas aceptaba, Esparta quedaría aislada, y Grecia entera caería como un fruto maduro. Los atenienses escucharon la oferta en su asamblea en el exilio, en Salamina. La tentación era real. El cansancio era enorme. Pero entonces, los representantes espartanos, que habían acudado presurosos al o rumores de la negociación, suplicaron a los atenienses que no los traicionaran, ofreciendo mantener a sus familias y refugiados durante el tiempo que durara la guerra. La respuesta ateniense, transmitida por Aristides el Justo, se convirtió en leyenda. Dijeron al emisario macedonio, dile a Mardonio que los atenienses dicen, mientras el sol siga su curso en el cielo, llamas numbers reconciliaremos con Georges. Lucharemos contra él confiando en la ayuda de los dioses y los heroes, a quienes él ha despreciado comando sus estatuas y templos. El patriotismo había vencido al enters. La negativa fue un mazazo para la estrategia persa, pero también un revulsivo para Esparta. Comprendieron que los atenienses habían hecho lo correcto, que su honor estaba en juego. Si querían salvar Grecia, debían dejar su miedo al istmo y marchar al norte. La unidad, frágil y forzada, había nacido. La primavera del 479 AC se acercaba, y el choque de titans era inevitable. Cuando el sol de agosto comenzó a calentar las llanuras de Boeotia, dos masas humanas de proporciones épicas se observaban desde la distancia, separadas por las aguas del río Asopo. Era el choque de dos mundos. Por un lado, el ejército griego, una coalición de unas 30 ciudades-estado que sumaba aproximadamente 100.000 hombres. No era un ejército profesional y uniforme, sino un mosaico de guerreros con diferentes acentos, armaduras y lealtades. En el centro, la columna vertebral, 10.000 espartanos, de los cuales 5.000 eran los temibles hóplidas, ciudadanos de pleno derecho,
y los otros 5.000, periecos y helotas armados que servían como auxiliares y soldados de infantería ligera. A su lado, 8.000 atenienses, ansiosos por pasar de nuevo tierra firme y lucha por los campos humeantes de su patria. Les seguían 5.000 corintios, reconocibles por sus cascos, y miles más de tejidas, sicilianos, megarenses y hombres de pequeñas islas, todos unidos por un miedo común y un deseo de libertad. El mando supremo recayó en un espartano, Pausanias. Era joven, pero era el sobrino de Leonidas, el rey mati de las Termópilas. Sobre sus hombros pesaba no solo la estrategia, sino el honor de su familia y de toda Esparta. Al otro lado del río, el ejército persa era un espectáculo abrumador. Unos 300.000 hombres acampaban en la llanura. Un mar de tiendas de colores que se perdía en el horizonte. Ali estaban los inmortales, la guardia personal del rey, con sus túnicas bordadas y sus lanzas con pomos de oro. Junto a los medos, feroces jinetes y arqueros, los asirios, con sus cascos de bronce y sus garrotes, los bactrianos de Asia Central, y los asidas, a caballo, bebiendo leche de yegua. Su punto fuerte era la caballería, la mejor del mundo, rápido y letal en campo abierto. Pero Mardonio también había añadido una pieza diabólica al tablero. Contingentes de griegos aliados de Persia. Los tebanos, por ejemplo, que odiaban a Atenas, habían abrazado la causa persa, aportando hopladas que conocen perfectamente las tácticas y el armamento de sus enemigos. Mardonio, desde su tienda ricamente decorada, observaba a sus enemigos con la seguridad del que tiene la fuerza bruta de su lado. La comparación entre ambos ejércitos era brutalmente simple. Los persas confiaban en el número, la movilidad y el arco. Usaban túnicas acolchadas, escudos de mimba y lanzas cortas. Su táctica era desgastar al enemigo con lluvias de flechas antes de que la caballería y la infantería barrieran los restos. Los griegos, en cambio, eran un muro andante. El hoplita levaba un casco de bronce, una coraza de lino o metal, gribas y un enorme escudo redondo, el aspis. Su arma era la lanza larga, la dori, y, para el cuerpo a cuerpo, la espada corta, las ifos. Su formación, la falange, era una masa de hierro y bronce imposible de romper de frente. La debilidad griega era su flancos y su lentitud. La debilidad persa era su fragilidad en el combate cuerpo a cuerpo. En la llanura de Platea, el metal iba chocar contra la tela. El mundo esperaba. 8 días. Durante 8 largos días, los dos ejércitos permanecieron inmovibles, mirándose los ojos a través del río Asopo, en una tensión que podía cortarse con una espada. Era un duelo de voluntades. Pausanias, el general espartano, había elegido bien su terreno, las faldas de las montañas del Citarán, una posición elevada desde donde dominaba la llanura. Ali, la temible caballería persa no podía maniobrar con libertad. Los griegos esperaban. Mardonio, desde la llanura, también esperaba, pero con una impaciencia creciente. Sabía que si atacaba la colina, su ejército sería masacrado. Necesitaba que los griegos bajaran a terreno abierto. Cada día, la caballería persa, mandada por un general llamado Mecistio, un hombre enorme monado en un caballo de guerranizio, se acercaba al río y lanzaba flechas, provocando, buscando el era. En una de esas escaramuzas, la suerte cambió. Mecistio, demasiado confiado, se acercó a las líneas griegas. Una lluvia de jabalinas alcanzó a su caballo, que cayó, atrapando al jinete. Los atenienses, que custodiaban ese sector, cayeron sobre él y lo mataron. Cuando el cuerpo del general fue paseado en un carro ante las líneas griegas, un rugido de júbilo se elevó. La caballería persa, desmoralizada por la pérdida de su líder, se retiró.
fue una pequeña victoria, pero inyecto moral en las venas de la coalición. Sin embargo, Mardonio no era un general que se rindiera fácilmente. Cambio de táctica. Envió a lo mejor de su caballería a galopar hacia los pozos de montana que conectaban a los griegos con el resto de Grecia. Su misión era interceptar las líneas de suministro y, sobre todo, capturar las recuas de mulas que traían el agua y la comida. El cerco se estrecho. Los griegos empezaron a pesar sed y hamba. Per aun, los persas descubrieron la fuente que abastecía al campamento griego y la envenenaron. La situación era insostenible. Pausanias convocó un consejo de guerra en la oscuridad de la noche. Los oficiales, con el rostro cansado, coincidieron. Debían retirarse a una posición llamada Isla, una meseta frente a la ciudad de Platea, donde el agua era más segura y el terreno aún más defendible. La retirada se hará a medianoche, en completo silencio, para que los persas no se dieran cuenta. La noche era negra como boca de lobo. El plan, ordenado en teoría, se convirtió en una pesadilla en la práctica. Las unidades del centro, los contingentes de ciudades menos, fueron las primeras en moverse. Con el miedo en el cuerpo y la oscuridad cegándolos, no se detuvieron en la posición señalada. Siguieron caminando, alejándose del campo de batalla, hacia la retaguardia, buscando la seguridad de la ciudad de Platea. Los espartanos, que cubrían la retaguardia, esperaron su turno pacientemente, sin saber que sus líneas se estaban desangrando. Al amanecer, cuando el sol empezó a teñir de rojo las cumbres del cinturón, Mardonio se asomó desde su campamento y vio con incredulidad. El ejército griego había desaparecido. Pero no todo había salido bien. En la confusión, un contingente completo, 8,000 atenienses, se había retrasado y aún estaba en movimiento. Y los espartanos, con sus 10,000 hombres, estaban solos, firmes en la llanura, esperando su turno para moverse. Eran la presa perfecta, aislada y expuesta. Mardonio no podía creer lo que veían sus ojos. La disciplina espartana, su peor enemigo, se había convertido en su perdición. Ali estaban, solos, sin apoyo de los atenienses en y del resto de la coalición, una mancha escarlata sobre el verde de la llanura. El general persa no dudó en un instante. Vio la oportunidad que había estado esperando durante 8 largos días. Abandonando cualquier plan de espera, lanzó toda la potencia de su ejército contra los espartanos. No era una maniobra táctica, era una estampada humana. La caballería persa fue la primera en moverse, levantando nubes de polvo que oscurecieron el sol naciente. Detrás de reloj, la infantería, los inmortales, los mitos, todos, corrían hacia la delgada línea roja que aguardaba en silencio. Primero, luego la lluvia. Miles de arqueros persas dispararon sus flechas al cielo. El sol desapareció tras una nube de proyectiles que caen sobre los escudos espartanos con un sonido seco y aterrador, como granizo sobre un tejado de bronce. Las flechas se clavaban en la madera, rebotaban en los cascos, pero la formación no se rompió. Los espartanos, agachados tras sus enormes aspas, soportaron la tormenta. Pausanias, con el rostro manchado de polvo y sudor, sabía que se movían, estaban perdidos. Ofreció un sacrificio a los dioses, suplicando una señal. Los aguerreros decían que las entrañas de las víctimas no eran favorables. Debían esperar, resistir. Los soldados, a su alrededor, caen de rodillas, no por las flechas, sino por la tensión sobrehumana. Entonces, la infantería persa legó. La llanura se convirtió en un infierno de metal. Los persas, con sus lanzas cortas, se estrellaron una y otra vez contra el muro de escudos y las largas lanzas espartanas. La falange era una apisonadora de muerte. Cada vez que un persa caía, otro ocupaba su lugar,
pasando los cuerpos de sus compañeros. La lucha se convirtió en una carne serious en nombre, cuerpo a cuerpo, empujando, apuñalando. Los espartanos, con años de entrenamiento, mantenían la calma en el ojo del huracán. Mientras tanto, los atenienses, al ver la lucha, hicieron lo imposible. Cruzaron la llanura a toda velocidad, chocando contra los griegos aliados de Persia, los tebanos, en una batalla paralela que les impidió acudir al auxilio de Esparta durante lo que pasaron horas. En el centro de la tormenta, algo cambió. Un guerrero espartano, un ciudadano llamado Aramnesto, vio un destello entre la multitud. Era Mardonio. El general persa, mornado en un caballo blanco, arengaba a sus tropas desde la primera línea, rodeado de sus mayores guardaespaldas. Era un acto de valor temerario, pero también de desesperación. Aramnesto, empuñando una piedra, la lanzó con todas sus fuerzas. El proyectil no mató a Mardonio, pero le golpeó en la cabeza, atrayéndolo y haciendo caer del caballo. Antes de que sus guardias pudieran reaccionar, un grupo de espartanos se abalanzó sobre él. En cuestión de segundos, el hombre que había sido el azote de Grecia, el yerno del gran rey, yacía muerto en el polvo de Boeotia. Cuando el cuerpo del general cayó, el alma del ejército persa se quebró. La noticia se propagó como la pólvora. Primero fue un murmullo, luego un grito de pánico. Sin un líder, sin una cabeza, la maquinaria perfecta del imperio se convirtió en una turba desorganizada. La retirada comenzó como un godeo y se convirtió en una avalancha. Los persas huyeron, arrojando sus armas, sus escudos de mimba, buscando la seguridad de su campamento amurallado. Pero los griegos no iban a perdonar. La venganza por las Termópilas, por nazi en llamas, por los templos profanados, era un moda imparable. La persecución fue una masacre. Los hoplitas, con las piernas temblorosas por el esfuerzo, persiguieron a los persas por la llanura, matando a todo el que alcanzaban. Cuando los persas intentaron refugiarse en su campamento de madera, los griegos lo rodearon y lo tomaron al asalto sin piedad. El botín fue incalculable, pero las bajas, terribles. Cuando el sol se puso sobre Platea, más de 250,000 persas yacían muertos. Grecia había sobrevivido. El sueño persa de conquistar Europa había terminado para siempre en un vano de sangre. El silencio que siguió a la batalla era más pesado que el estruendo de la lucha. No era un silencio de paz, sino de agotamiento y de incredulidad. La llanura de Platea se había convertido en un cementerio sin fronteras. Los cuerpos se amontonaban en montones grotescos, formando dunas de carne y tela allí donde la falange había avanzado o donde los persas habían intentado, en vano, formar una última línea de defensa. El río Asopo, que durante días había sido la línea divisoria entre dos mundos, ahora lavaba sus aguas tenidas de un rojo oscuro y espeso. El olor era indescriptible. El dulzón de la sangre mezclado con el eco de los cuerpos abiertos por el sol de agosto, un hedor que se pegaba a la garganta y que ningún viento podría barrar durante semanas. Los griegos, tambaleantes por el esfuerzo y la sed, no tenían tiempo para el descanso. La primera tarea era la más sagrada y la más terrible, recoger a sus propios muertos. Entre 10,000 y 20,000 hoplitas yacían entre la maleza, reconocibles por sus escudos de bronce que brillaban débilmente bajo el sol poniente. Los espartanos, con una disciplina que en la muy quebraba, formaron grupos para buscar a sus ciudadanos. Cada cuerpo era un nombre, una familia, una pérdida irreparable para una ciudad que basaba su poder en el número de sus guerreros. Los atenienses, por su parte, buscaban a los suyos entre los caídos junto a los tebanos, sus enemigos griegos.
Los lamentos de las mujeres que habían seguido al ejército como vivandras o esposas comenzaron a escuchas, primero como un susurro, luego como un coro desgarrador que flotaba sobre el campo de muerte. Pero mientras unos loraban, otros miraban hacia el horizonte. Allí, a poca distancia, se alzaba el campamento persa. No era un simple conjunto de tiendas, era una ciudad ambulante, el corazón del poder de Mardonio y, por extensión, del propio Gran Rey. Los muros de madera que lo rodeaban habían sido tomados, las puertas abiertas de par en par por los propios persas en su huida. Desde fuera, los griegos podían oír el relincho de los caballos y ver el destello de objetos que no eran de este mundo. Cuando recibieron la orden de entrar y sequer, la sed de venganza se mezcló con una codicia milenaria. Lo que encontraron dentro dejó a los más veteranos sin palabras. No era un campamento militar. Era el tesoro de un imperio transportado al campo de batalla. Tiendas de lino y seda, bordadas con hilos de oro y plata, se alzaban formando calles enteras. En el interior de cada una, los soldados griegos, acostumbrados a la austeridad de sus ciudades, encontraban objetos de una belleza y riqueza inimaginables. Había lechos de marfil con colchas de purpura fenicia, mesas de cedro incrustadas con lapislázuli, copas de oro macizo para beber vino, y platos de plata tan finos que podían doblarse con los dedos. En los cofres de cuero, encontraron joyas, collas de perlas del Golfo Persico, pendientes de esmeraldas, brazaletes en forma de serpiente que los arqueólogos buscarían siglos después. Había armas ceremoniales, dogas con mangos de oro, arcas con puestos decorados con escenas de caza, y armaduras de escamas de metal que parecían el pelejo de un dragón. Pero no solo había objetos. También encontraron personas. En las tiendas de los generales y los nobles persas, había mujeres. No eran solo concubinas o esclavas. Muchas eran princesas de tribus sometidas, hijas de satrapas, esposas que habían acompañado a sus maridos a la guerra, como era costumbre entre la nobleza persa. Estaban aterrorizadas, acurrucadas en los rincones, cubiertas con velos, sin saber si serían violadas, asesinadas o vendidas. Los griegos, en un gesto que sorprendería a los propios persas, las trataron con una dignidad inesperada. Las reunieron y las pusieron bajo protección, aunque su destino final sería el de ser intercambiadas por rescates o convertidas en botín de guerra para los generales victoriosos. La tienda de Mardonio era el epicentro del asombro. Cuando Pausanias, el general espartano, entró en ella, se quedó paralizado. Allí estaba la mesa donde el general persa había cenado la noche antes de la batalla. Sobre ella, aún estaban los restos de su última comida, panes de trigo blanco, miel del Cáucaso, frutas secas de Babilonia, y vino en una crotera de oro. Un lado, sus asistentes personales, cocineros y copros, esperaban en silencio, sin saber qué hacer. Pausanias miró aquel de roche y luego ordenó a sus propios servientes que prepararan una cena espartana, un caldo negro de sangre de cerdo, vinagre y sal, el famoso y austero plato de los guerreros de la ceremonia. Contemplando ambas mesas, una humante y sencilla, la otra fría y ostentosa, Pausanias soltó una carcajada y dijo a sus oficiales: Mirad, hombres de Grecia. Esta es la diferencia entre la libertad y la esclavitud. Ellos, con todo su oro, han muerto como cobardes. Nosotros, con nuestra pobreza, hemos vencido. Este es el verdadero botín. Saber que nuestra forma de vivir es mejor que la suya. La frase se extendió por el campamento como la pólvora, pero no detuvo el saqueo. Durante días, los griegos cargaron mulas y carros con el tesoro persa. Se necesitaron 10 días para recoger y enterrar a los muertos. Los espartanos levantaron una tumba colectiva para sus caídos, los atenienses otra, y el resto de las ciudades, otras más. Sobre la llanura,
Se alzaron pequeños montículos de tierra que los viajeros señalarían durante siglos como el lugar donde Grecia salvó al mundo. Pero el legado de Platea no era solo de muerte y oro. Era un legado de orgullo. Cuando los supervivientes regresaron a sus hogares, llevaban consigo historias de valor, pero también una certeza. El persa, el invasor Oriente, no era invencible. Había sido derrotado en su propio terreno, en campo abierto, con todas sus ventajas. La semilla de la edad de oro de Grecia había sido regada con sangre persa. La victoria en Platea no fue el final de la guerra, pero sí su punto de inflexión definitivo. Mientras los soldados secuiban el campamento y enterraban a los muertos, los líderes de la coalición se enfrentaban a un nuevo desafío: administrar la justicia y decidir el futuro. El primero en que bajo la espada de la venganza griega fue Tebas. La ciudad que se había aliado con Persia, que había proporcionado hoplitas para luchar contra sus hermanos, debía pagar. El ejército victorioso marchó sobre la ciudad y exigió la rendición de los líderes medizos, los traidores que habían abrazado la causa del gran rey. Los tebanos, aterrados, se negaron al principio, pero el asedio fue breve. Una semana después de la batalla, los principales colaboracionistas fueron entregados a Pausanias. Fueron llevados al istmo de Corinto y ejecutados sin juicio. Un recordatorio de que la traición a Grecia tenía un precio de sangre. Pero el hero de la hora, Pausanias, el hombre que había comandado la mayor fuerza griega jamás reunida, comenzaba a cambiar. El botón, la adoración, el poder absoluto sobre decenas de miles de hombres, empezaron a nublar su juicio espartano. Se volvió arrogante. Adoptó costumbres pesadas, vestía túnicas de purpura, se rodeaba de guardaespaldas medos y egipcios, y comía en mesas de oro, imitando el estilo de vida de Mardonio, el hombre al que había matado. Esta transformación no pasó desapercibida. Los aliados, especialmente los atenienses, comenzaron a mirarlo con recelo. El hombre que había liberado Grecia parecía que convertirse en un déspota oriental. Mientras tanto, la flota griega, aprovechando el impulso de Salamina y la moral elevada por Platea, cruzó el Egeo. En la costa de Asia, en la Batalla de Macala, el mismo día de la victoria en Platea, según la leyenda, los griegos destruyeron el último gran ejército persa en el continente y quemaron su flota. El imperio de Georgias se replegaba sobre sí mismo, dejando libres a las ciudades griegas de Jonia. La guerra había terminado. Pero para los soldados que volvían a casa, el camino era largo y las heridas, profundas. Los espartanos, los 5,000 ciudadanos que habían sobrevivido a la masacre, regresaron a Laconia con paso lento pero firme. Levaban sus escudos, muchos de los abolados y rotos, y en sus rostros se divinaba el peso de lo vivido. Cuando cruzaron el puente sobre el río Eurotas y vieron a lo lejos las montañas que rodeaban su hogar, no hubo vidas ni celebrations. En Esparta, los guerreros que volvían de la guerra eran recibidos con respeto, pero también con un estoicismo absoluto. Las madres, al ver a sus hijos, solo decían: vuelve con tu escudo o sobre él. Y ellos volvían con él. Pero también volvían con un secreto, la duda sobre su general. Las historias sobre la arrogancia de Pausanias comenzaron a circular en las agras y los gimnasios. Los aforos, los 5 magistrados que gobernaban Esparta, empezaron a vigilarlo. Los atenienses, en cambio, regresaron a un montón de cenizas. Su ciudad no existía, pero su espíritu, forjado en la madera de los barcos y en el bronce de las lanzas en Platea, era inquebrantable. Bajo el liderazgo de Temístocles, comenzaron la titánica tarea de reconstruir los muros de la ciudad. Cuando los espartanos, temerosos del creciente poder de Atenas, intentaron impedirlo, Temístocles los engañó con una maniobra diplomática digna de un zorro,
retrasando las negociaciones el tiempo suficiente para que los muros se alzaran de nuevo. 8 Nas no solo resurgió de sus cenizas, se convirtió en la ciudad más poderosa de Grecia, el ferro cultural y militar que alumbraría el siglo de Pericles. Platea no fue solo una batalla, fue el parto de la Grecia clásica. Segmento 8. El ocaso de un hero y el amanecer de una era ***. Los años pararon. La amenaza persa se desvaneció en el horizonte, convertida en un recuerdo lejano de un peligro que había unido a los griegos. Pero sin un enemigo común, las viejas rivalidades resurgieron con más fuerza. 8 Nas y Esparta, los dos gigantes que habían liderado la resistencia, comenzaron a mirarse con recelo. 8 Nas construía su imperio marítimo, la Liga de Delos, mientras Esparta observaba desde su aislamiento montañoso, temiendo que la democracia y el comercio terminaran por corromper su rígida sociedad. Y en medio de esta nueva tensión, estaba Pausanias. El hero de Platea se había convertido en un problema para Esparta. Sus modos pesados, su arrogancia, sus intentos de establecer contactos con el enemigo durantano, con los propios pesados, para obtener poder personal, eran una mancha en el honor de la ciudad. Los aforos lo vigilaron durante años. Finalmente, recibieron pruebas de que estaba negociando con Georges, ofreciendo sumter Grecia a cambio de su nombrado satrapa. Era la máxima traición. Cuando los aforos enviaron a sus agentes a arrestarlo, Pausanias huyó al templo de Retinia Calcicos, buscando refugio en el santuario. Era un lugar sagrado donde no se podía derramar sangre. Pero los aforos no tenían intención de respetar la tradición si eso significaba dejar vivo a un traitor. Rodaron el templo y tapiaron las puertas. Lo dejaron allí, encerrado, sin agua ni comida. Días después, cuando ya estaba a punto de morir de inanición, lo sacaron del templo para que no profanara el suelo sagrado con su muerte. 8 Nas cruzó el umbral, cayó muerto. El hombre que había vengado a Leonidas, que había derrotado al mejor general persa, que había salvado Grecia, murió como un perro a las puertas de un templo, abandonado por su propia ciudad. La justicia espartana era implacable incluso con sus heroes. Mientras tanto, en 8 Nas, el eco de Platea resonaba en cada piedra que se colocaba. El botín persa, el oro y la plata capturados en el campamento de Mardonio, sirvió para financiar la reconstrucción. Con este dinero, se empezó a planear un nuevo templo en la Acrópolis, un templo que eventualmente se convertiría en el Parthenon, el símbolo de la gloria de 8 Nas. Las armaduras persas capturadas se colgaron como ofrendas en los santuarios de Delfos y Olimpia, recordatorios eternos para los peregrinos de que los dioses habían estado del lado de Grecia. Los escudos de los hóplites caídos se convirtieron en reliquias familiares, transmitidas de padres a hijos junto con las historias de aquel día de agosto en que el mundo estuvo en juego. El legado militar de Platea fue estudiado durante siglos. Los estrategas romanos analizaron cómo la falange había resistido a la caballería. Los bizantinos copiaron las tácticas defensivas. En la Edad Media, los caballeros cristianos vieron en Platea un precedente de la lucha de una civilización libre contra un imperio oriental. Napoleón, siglos después, leería las historias de Heródoto y Plutarco, fascinado por cómo un ejército más pequeño pero mejor disciplinado podía derrotar a una horda numéricamente superior. Las academias militares británicas, en el siglo XIX, enseñaban Platea como el ejemplo perfecto de la importancia de la logística y el liderazgo. Como Mardonio perdió la guerra cuando su general de caballería murió, y como Pausanias causó la piedad cuando su retirada nocturna se convirtió en un caos. Pero más allá de las tácticas y las estrategias, Platea fue un símbolo. Fue la prueba de que la libertad no era un accidente, sino una conquista. Los 300 de Leonidas no murieron en vano.
Su sacrificio en las Termópilas fue el grano de arena que irritó la conca del imperio, que obligó a Grecia a mirarse al espejo y decidir quién quería ser. Ellos plantaron la semilla, en Platea, Esparta, nas y todas las ciudades de Grecia regaron esa semilla con la sangre de 250,000 persas. Cuando el sol se puso sobre la llanura biosa aquel día del 479 AC, el mundo antiguo cambió para siempre. El Imperio Persa, que había sido imparable, se replegó sobre sí mismo, heredó de muerte en su orgullo. Y Grecia, libre por primera vez en su historia de la amenaza oriental, pudo mirar hacia dentro y construir la civilización que daría al mundo la filosofía, la democracia, el teatro y la historia. Todo empezó con un sacrificio. Todo terminó con una venganza. Y entre medias, en una llanura olvidada llamada Platea, se escribió el capítulo más importante de la historia antigua, el día en que Europa dijo no a Asia y ganó. Los siglos pararon sobre la llanura de Platea como una brisa suave que intenta borrar las huellas en la arena. Pero las huellas de aquella batalla eran demasiado profundas. El montículo de tierra bajo el que descansaban los guerreros griegos se convirtió en un lugar de peregrinación para los viajeros, y en un recordatorio silencioso para los lugareños. Los ancianos de Boeotia contaban a sus nietos la historia de cómo el río Esopo había corrido rojo durante días, y cómo por las noches, cuando el viento soplaba del norte, aún podían oír los lamentos de los persas moribundos. La leyenda se mezcló con la historia, y la historia se convirtió en mito. Cuando Alejandro Magno, rey de Macedonia, cruzó el Hellesponto 200 años después para vengar finalmente la invasión persa y conquistar el imperio de Georgias, llevaba en su equipaje un ejemplo de la historia de Herodoto. Se dice que antes de la batalla decisiva de Gaugamela, donde aplastaría al último rey persa, Alejandro visitó las ruinas de Troya para honrar a Aquils, su antepasado mítico. Pero también envió emisarios a Platea. Quería ofrecer sacrificios en la tumba de los griegos que habían caído luchando contra los persas. Para Alejandro, su cruzada no era solo una conquista, era la culminación de una guerra que había empezado 2 siglos atrás, cuando Georgias quemó 8 nas y Mardonio murió en la llanura biosa. Los soldados de Alejandro, al pasar por Platea, miraban el horizonte y se imaginaban recuelos 100,000 griegos enfrentándose a 300,000 persas. Y se sentían parte de la misma historia, los herederos de aquella victoria. Pero la memoria de Platea no solo vivía en Grecia. En Roma, siglos después, los generales y emperadores estudiaban las guerras médicas como lecciones fundamentales de estrategia. Polibio, el historiador griego que explicó Roma a los romanos, dedicó largos pasajes a analizar por qué los griegos habían ganado en Platea y los persas habían perdido. Su conclusión era simple pero profunda. La disciplina y la formación superaban al número y al coraje individual. La falange, bien coordinada y con moral alta, era invencible incluso contra la mejor caballería del mundo. Los romanos, que construyeron su imperio sobre la base de la legión, una formación igualmente disciplinada, vieron en Platea la confirmación de su propia filosofía militar. El emperador Adriano, un helenista apasionado que recorrió Grecia reconstruyendo templos y honrando el Pardo, visitó Platea personalmente en el siglo II se ordenó restaurar el monumento a los caídos y celebrar jugos en honor de los guerreros. Para Adriano, Platea no era solo una batalla griega, era la batalla fundacional de la civilización que Roma había heredado y expandido. En su discurso ante los ancianos de Platea, dijo, vuestros antepasados no solo salvarán Grecia, salvarán lo que Grecia representa, la razón, la libertad, el arte de vivir como hombres libres. Y eso, Roma lo ha protegido y lo protegerá siempre. Las monedas acuñadas en la época de Adriano mostraban a Grecia arrodillada ante Roma, pero era una imagen engañosa.
Romus aerodilaba intellectualmente anti Grecia, y Platea era una de las razones. Sin embargo, no todos los ecos de Platea fueron positivos. La Batalla también sembró las semillas de futuros conflictos. La rivalidad entre Atenas y Esparta, continuidad durante la invasión persa, estalló con furia décadas después en la guerra del Peloponeso. Los atenienses, envalentinados por su papel en Salamina y Platea, construirán un imperio marítimo que amenazaba la hegemonía terrestre de Esparta. Los espartanos, por su parte, miraban con recelo el florecimiento cultural y económico de su aliada, temiendo que la democracia y el comercio corrompieran los valores tradicionales de Grecia. Platea, la ciudad que había dado nombre a la batalla, fue destruida dos veces en esa guerra, primero por los tebanos, luego por los espartanos. La ironía era amarga. Los griegos hacían a sus hermanos lo que los persas no habían podido hacer. En los templos de Delfos y Olimpia, los peregrinos podían ver aún los trofeos de Platea, escudos persas colgados como ofrendas, espadas curvas, copies, que los griegos admiraban por su exótica forma, y corazas de escamas que parecían salidas de otro mundo. Los sacerdotes contaban la historia a los visitantes, como los dioses habían protegido a Grecia, como Apolo había guiado las flechas y Zeus había dado fuerza a los brazos de los óplatas. La religión y la historia se entrelazaban, y Platea se convirtió en un mito fundacional, una prueba de que los dioses amaban a los griegos y aborrecían a los bárbaros. En el arte, la batalla dejó una huella imborrable. Los pintores de Versalles representaban escenas de la lucha, hóplatas griegos con sus grandes escudos redondos enfrentándose a persas con pantalones y tiaras, las altas y suaves gorras que los distinguían. Los escultores taliban relieves en los templos mostrando la lucha entre griegos y persas, una metáfora de la lucha entre la civilización y la barbarie, el orden y el caos. En la stoa pesal de Atenas, el pórtico pintado donde los ciudadanos pasaban y debatían, había un gran mural que representaba la batalla de Platea. Los atenienses podían ver cada día, mientras compraban o conversaban, la imagen de sus antepasados venciendo al gigante persa. Era un recordatorio constante de quienes eran y de lo que debían proteger. Pero quizás el eco más poderoso de Platea fue literario. Heródoto, el primer historiador, dedicó el final de su obra a la batalla. Para él, Platea era el clímax moral de su relato, el momento en que la justicia divina, la astucia griega y el valor humano se combinaron para derrotar a la arrogancia persa. Su historia, leída en voz alta en las plazas y banquets, mantuvo viva la memoria de aquellos días. Tucídides, el historiador de la guerra del Peloponeso, comenzó su obra recordando a sus lectores que, antes de que los griegos se mataran entre ellos, habían estado unidos contra un enemigo común. Platea era el símbolo de esa unidad perdida, un espejo en el que los griegos de su época deberían haberse mirado y no lo hicieron. Con la llegada del cristianismo, la interpretación de Platea cambió. Los primeros padres de la Iglesia vieron en la victoria griega una prefiguración de la victoria del bien sobre el mal. Los persas, con sus múltiples dioses y sus reyes divinizados, representaban el paganismo y la tiranía. Los griegos, con su filosofía y su concepto de libertad, eran los precursores de la verdad revelada. San Agustín, en la Ciudad de Dios, menciona de parada las guerras médicas como ejemplo de cómo Dios permite que los pueblos paganos se castiguen entre sí, pero también como muestra de que la verdad natural puede lograr grandes cosas incluso sin la gracia divina. En la Edad Media, el conocimiento de Platea se desvaneció en Occidente, pero sobrevivió en el Imperio Bizantino. Los emperadores de Constantinopla, que se consideraban herederos de Roma y Grecia, leen las historias de Heródoto y Plutarco. Para ellos, los persas eran los antepasados de los sasánidas, sus enemigos orientales, y luego de los árabes y los turcos. La lucha contra el este era una constante milenaria.
Cuando los cruzados occidentales llegran a Constantinopla, los bizantinos intentaron explicarles que los eran los guardianes de una tradición que se remontaba a Platea. Pero los francos, con su rudeza, apenas entendían aquellas historias. El legado se fragmentó, pero no murió. El redescubrimiento de Platea en Europa comenzó con el Renacimiento. Cuando los humanistas italianos empezaron a traducir y estudiar los textos clásicos, la historia de las guerras médicas volvió a la luz. Maquiavelo, en el arte de la guerra, analizó las tácticas de los ejércitos antiguos y mencionó Platea como ejemplo de cómo la infantería bien entrenada podía derrotar a la caballería. Para los florentinos del siglo XV, la lucha de las pequeñas repúblicas griegas contra el enorme Imperio Persa era un espejo de su propia lucha contra los grandes estados monárquicos como Francia o España. La libertad, de nuevo, era el tema central. En el siglo XVIII, durante la Ilustración, Platea se convirtió en un símbolo político. Los filósofos franceses y ingleses veían en la antigua Grecia el origen de la democracia y la libertad individual. La victoria sobre Persia era la victoria de estos valores sobre el despotismo oriental. Montesquieu, en su obra sobre el espíritu de las leyes, dedicó páginas a analizar cómo el clima, la geografía y las instituciones habían moldeado a los griegos y a los persas de manera tan diferente. Para él, Platea no fue un accidente, fue la consecuencia lógica de siglos de desarrollo político y social. Los persas, acostumbrados a la obediencia ciega a un rey divino, no podían competir con la iniciativa y el coraje de ciudadanos libres que luchaban por su hogar y sus leyes. La pintura del siglo XIX también recogió el testigo. Artistas como Hackley David y Eugene Delacroix, aunque más conocidos por sus escenas de la Revolución Francesa y las Cruzadas, también se inspiraron en la antigüedad. Cuadros imaginarios de la Batalla de Platea decoraban los salones de la nobleza europea, mostrando a Espartanos con cascos de crin roja y persas exóticos cayendo bajo sus lanzas. Estas imágenes, aunque históricamente inexactas, alimentaron el imaginario colectivo y prepararon el terreno para el nacimiento de la arqueología moderna. A finales del siglo XIX, los arqueólogos alemanes, británicos y griegos comenzaron a excavar en Platea. Buscaban la tumba de los guerreros, el campo de batalla, las armas perdidas. Encontraron restos de asentamientos, monedas, y algunos objetos que podían datarse en la época de las guerras médicas. Pero lo más importante que encontraron fue el propio paisaje. Caminando por la llanura, con el monte Ciderón al fondo y el río Asopo serpenteando, podían reconstruir mentalmente la batalla. Los mapas se trazaron, las teorías se formularon, y poco a poco, la historia de Platea se volvió a contar con mayor precisión. Sin embargo, el momento de máximo esplendor de Platea en la cultura popular llegó en el siglo XX, con el cine. La película Los 300 Espartanos de 1962, aunque centrada en las Termópilas, despertó un interés masivo por las guerras médicas. Una generación entera de niños y jóvenes descubrió la historia de Leonidas y su sacrificio. Pero el verdadero impacto llegó con 300 de Zack Snyder en 2006, una adaptación visualmente impactante y estilizada del cómic de Frank Miller. La película, aunque históricamente fantástica y llena de inexactitudes, tuvo un efecto colateral inesperado. Millones de personas en todo el mundo se preguntaron qué pasó después de la muerte de los 300. Buscaron en Internet, leyeron libros, descubrieron que había una segunda parte. YACI, Platea, la batalla olvidada, volvió a la conversación global. En los foros de historia, en los canales de YouTube, en los podcasts, la pregunta se repite, ¿y después de Termópilas, qué? La respuesta siempre levaba a Platea. La batalla que había sido eclipsada por el drama romántico de los 300 recuperaba su lugar central. Los historiadores aprovecharon el momento para escribir nuevos libros, para participar en documentals,
para explicar el gran público que la verdadera venganza de Leonidas no fue una película de Hollywood, sino una llanura manchada de sangre persa y un montículo de tierra bajo el que descansaban 10,000 griegos. Hoy, las lecciones militares de Platea siguen siendo estudiadas en academias de todo el mundo. En West Point, la Academia Militar de Estados Unidos, los cadets analizan el movimiento de retirada de Pausanias y como un era cosa le cuesta la batalla. Estudian la muerte de Mardonio y como la pérdida del líder puede desmoralizar a un ejército. Comparan la disciplina espartana con la flexibilidad ateniense y sacan conclusions sobre el liderazgo en situaciones de crisis. Platea no es una reliquia del pasado, es un caso de estudio vivo, un laboratorio de tácticas y psicología militar. Pero quizás la lección más importante de Platea no es militar, sino humana. La batalla numbers recuerda que la libertad no es gratis. Que a veces, para preservar lo que amamos, debemos estar dispuestos a luchar, a sufrir y a morir. Numbers recuerda que la unidad, aunque frágil y difícil, es posible cuando el peligro es común y el objetivo es justo. Y numbers recuerda que los heroes no son solo los que mueren en el primer choque, como Leonidas, sino también los que sobreviven, los que organizan, los que lideran, los que, como Pausanias, soportan la presión y, a pesar de sus defectos, cumplen con su deber. En la llanura de Platea, un viajero puede hoy paras y cerrar los ojos. Si el viento sopla del norte, quizás un puede o el eco lejano de los cascos de los caballos persas, el choque de las lanzas contra los escudos, el grito de guerra de los espartanos. O quizás solo oiga el silencio, y silencio profundo que siga las grandes tormentas. Pero lo que siempre sentirá, si conoce la historia, es una mezcla de asombro y gratitud. Asombro por lo que aquellos hombres logran. Gratitud porque, gracias a los, el mundo que conocemos pudo nacer. Porque sin Platea, sin esa victoria aplastante, el Imperio Persa habría engullido Grecia. No habría habido Pericles, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles. No habría habido democracia ateniense que inspirara a los filósofos de la Ilustración. No habría habido Alejandro Magno que extendiera la cultura griega hasta la India. El mundo sería irreconocible. Y todo eso, toda esa cadena de ingor que leva hasta nosotros, depende un momento, de un lugar, de una decisión. Depende que un día, en una llanura olvidada de Boeotia, 100,000 griegos decidieron que preferían morir libres a vivir arrodelados. Termópilas fue el poema. Platea fue la historia. Termópilas fue el sacrificio. Platea fue la victoria. Y juntas, las dos batallas numbers enseñan que el valor no es suficiente, que la estrategia importa, que la unidad es necesaria, pero que, al final, lo que realmente salva un pueblo es su voluntad de no rendirse nunca. Los 300 sembran. Los 100,000 cosecharán. Y nosotros, miles de años después, aún comemos del fruto de aquella cosecha. Porque Platea no fue solo una batalla. Fue el parto de nuestra civilización.